FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝව තුලින් පිපාසිත කපුටා නම් The Thirsty Crow ලස්සන කතාව සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගමු. ඔබ තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. එය උණුසුම් ගිම්හාන දිනයක් විය. It was a hot summer day. It was a hot summer day. පිපාසයෙන් පෙළුණු කපුටෙක් බීමට වතුර සොයමින් ගමකට පියාසර කළේය. A thirsty crow flew to a village in search of some water to drink. A thirsty crow flew to a village in search of some water to drink. ඔහු ගෙවල්, කෙත්වතු සහ ගස් මතින් පියාසර කළ නමුත් ඔහුට ජලය සොයාගත නොහැකි විය. He flew over houses, fields and trees, but he could not find water. He flew over houses, fields and trees, but he could not find water. බොහෝ වේලාවකට පසු ඔහුට ගොවිපලක් හමු විය. After a long time, he found a farm. After a long time, he found a farm. ගොවිපලේ එක් ගසක් යට වතුර කලයක් විය. There was a pot of water under one of the trees in the farm. There was a pot of water under one of the trees in the farm. බඳුනේ ජලය තිබුණේ ඉතා ස්වල්පයකි. There was very little water in the pot. There was very little water in the pot. කපුටා වතුරට යාමට උත්සාහ කළ නමුත් බඳුනේ බෙල්ල ඉතා පටු බැවින් ඔහුට එය කිරීමට නොහැකි විය. The crow tried to get into the water, but neck of the pot was too narrow for him to do so. The crow tried to get into the water, but neck of the pot was too narrow for him to do so. ඉන්පසු ඔහු බඳුන වතුරෙන් බැසීමට උත්සාහ කළ නමුත් බඳුන වතුර ඔහුට වැඩි විය. He then tried to lower the pot out of the water, but the pot was too heavy for him. He then tried to lower the pot out of the water, but the pot was too heavy for him. ජලය ගලා යාමට කපුටා වටපිට බැලුවේය. The crow looked around for water to flow. The crow looked around for water to flow. ඔහු ගල් කැට කිහිපයක් දුටුවේය. He saw some pebbles. He saw some pebbles. ඔහුගේ සිතට අදහසක් පහළ විය. An idea occurred to him. An idea occurred to him. ඔහු ගල් කැට එකින් එක උස්සා බඳුනට දැමුවේය. He picked up the stones one by one and put them in the pot. He picked up the stones one by one and put them in the pot. ඔහු ගල් කැට බඳුනට දැමූ විට ජලය ඉහළට පැමිණියේය. When he put the pebbles in the pot, the water came up. When he put the pebbles in the pot, the water came up. වැඩිකල් නොගොස් එය ඔහුට බීමට තරම් උස් විය. Soon it was high enough for him to drink. Soon it was high enough for him to drink. ඔහු වතුර බිව්වේය. He drank water. He drank water. ඔහු සතුටින් පියාසර කළේය. He flew happily. He flew happily. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න.